because we work in universities and we get invited to so-called big universities, Nami universities, big cities, but when we get an invitation from a place which is not in the mix, a little outside, I feel very proud because this invitation has not come ordinarily. Because in a place like Assam also people have read my work. Otherwise, I'm not a film star, how would they know me? They know me because they might have read my work, or might have heard of my work. That is what makes me very, very honored. And that is why whenever I get a call from places which are not in big cities, I immediately respond. This time I almost did not come because of a little sickness, but Devashish and other coordinator insisted, so I came. I'm thank Lord I came. This is a seminar on environment, so I thought I'll talk on something which perhaps most of you have not heard of, and also because this is something which is happening now in some part of India. It is a natural disaster. It is called a natural calamity. It happens from the flowers of bamboo. Bash food. Now, basher je food hoy seta onekei amra jani na. But especially those who are not from scientific background, they don't even know. The bash also has flower, and that from that flower follow hoy, she follows seed hoy, beach hoy, she beach theke notun. That is normal planted jeta hoy. Like all plants, bamboo is also flower. It has fruits and it produces seed from which the next generation of bamboo comes. So it is not a calamity. It is in fact a reproductive activity of all plants. What makes it different is that bamboo তার জীবনে একবারই ফুল মানে অন্য প্ল্যান্টসে তো প্রত্যেক বছরই বসন্তে ফুল হতে থাকে, কিন্তু ব্যাম্বুতে তার জীবনে একটা বাঁশের জীবনে একবারই হয়। সো এখন সেটা কবে হয়? Is it okay if I speak in Bangla? I don't know Bangla very much, but since I thought most of the thing, because some technical words might be not familiar in English. There are many bamboo species which we'll talk about. You can see from my slide also, which I'll show later, is that bamboo's flower was their lifetime, and this flowering takes place sometimes in 30 years, sometimes in 50 years, sometimes even 100 years. So, 100 বছরে একবার যে ঘটনাটা হয় ওই জন্য এটা একটা rare, it's a very, very rare phenomenon because it happens in every 50 years or every 30 years or even more than that. There are some bamboo flowers which flowers every year. They're very, very rare, very, very rare. Now, interesting, when bamboo flowers, two things happens. One, as I said, it's a reproductive phenomenon. Bamboo বাঁশ থেকে যদি ফুল না হয় তাহলে তো নেক্সট জেনারেশন বাঁশ আসবে না। এক নম্বর, so it's a reproductive activity, and that reproductive activity has two parts. One is a celebration time, and the other is a calamity time. Because আমি যে বাঁশ ফুলের কথা বলছি সেগুলো বাঁশ বনের কথা বলছি, আমাদের আশেপাশে যে বাঁশগুলো হয় তাদের কথা বলছি না।
ফলে বাঁশবনে যখন বাঁশ ফুল হয় তখন যেখানে যেখানে বাঁশ বন হয় সেখানে বাঁশ ছাড়া অন্য কোনো প্ল্যান্ট হয় না, অন্য কোনো গাছ গাছালি হয় না, খুবই রেয়ার, বাঁশই হয়। তো বাঁশে যখন ফুল ধরে তারপর থেকে ফল হয় এবং তারপরে গাছটা মরে যায়। তো ফলটা ছেড়ে, ফলের বীজটা ছেড়ে গাছটা মরে যায়। তো মরে গেলে কি হয়, যেটা বাঁশবন থাকে সেখানে পুরো পাহাড়কে পাহাড়, পুরো জঙ্গলকে জঙ্গল একসঙ্গে পড়ে যায়। তো মানে যেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটা সবুজ গার্ডেন ছিল, suddenly turns into a brown barren land with, and বাঁশ যখন মরে যায় পড়ে যায়, মানে এটা পড়ে যায়, পড়ে সাদা হয়ে যায় আর পচে যায় তার ইয়ে। So in that sense it is a calamity কাদের জন্য, যে জঙ্গলে যারা আদিবাসীরা অনেক থাকে, যারা বাঁশের উপরই নির্ভর, বাড়ি থেকে আরম্ভ করে বাঁশের পর্যন্ত। এরকম ট্রাইবের কথা বলবো, আমি যে জায়গা থেকে আছি সেখানে এরকম অনেক ট্রাইব আছে। এন্টায়ার ইন্ডিয়া বার্মা ফ্রন্টিয়ার যেখানে আমাদের ছিলেছে মণিপুর, মিজোরাম, পার্ট অফ আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, এই এন্টায়ার এরিয়াতে এটা খুব হয়। তো ফলে যখন বাঁশবন মরে যাচ্ছে, ফলে ট্রাইবেলদের জন্য এটা একটা, তখন ট্রাইবেলদের আর কোনো উপায় থাকে না, যে মাইগ্রেট টু আদার প্লেসেস। এবং মাইগ্রেট করতে গেলে যে প্রবলেম হয়, ইউ নো হোয়াট প্রবলেম, দে ক্যান ফেস অ্যাডভার্সিটি, অপোজিশন ফ্রম আদার কমিউনিটিজ এন্ড অল দ্যাট ওয়ারফেয়ার হয় এগুলো। আরো যে বাঁশবনে যে অ্যানিমেল গুলো থাকে তাদেরও প্রবলেম। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যে চায়নাতে বাঁশবনে থাকে জায়ান্ট পান্ডা। So we know about giant panda. Giant panda lives not only in bamboo forest, also eats bamboo leaves. They survive on bamboo leaves. So when the bamboo leaves die, they are in a dire condition. So either they die of starvation or they migrate to other places. Similarly, in Rwanda and other places of South Africa, a lot of mountain gorillas survive on bamboo leaves. And for them also it's a crisis. And therefore, when that crisis comes, they also either get killed, they come down to the human habitat for food, and then they get killed when migrating. So it's a calamity for the inhabitants, not only of human beings but also animals who are dependent on bamboo forest. Why is it a celebration time? Celebration time is very interesting. Very interesting is that bamboo যেটা ফল হয়, fruit, আমি দেখাবো হয়তো দেখেনি, so I will show it in the slide. That fruit is a very আমি বললাম যে 100 বছর একবার হয়, অথবা 50 বছর একবার হয়, কোনো ক্ষেত্রে 30 বছর একবার হয়। আমি যে এরিয়ার কথা বলছি সেই এরিয়াতে either 50 or 30 years এ হয়। So এমন এখন হচ্ছে মানে suddenly after 50 years bamboo is flowering in this day. So bamboo একটা property হচ্ছে, this is a very desired fruit for the jungle animals. মানুষ এটা খায় না, কিন্তু animalরা they love it. Most important, the jungle rats. Jungle rats, আমি ওই জন্য rat family কথাটা ইউজ করেছি। Jungle rats suddenly প্রায় মানে in thousands and lakhs, rats come out of their holes and start eating the fruit. Not only rats, other animals, birds, insects, jungle chickens, they all eat and they love the food. In fact, মানে তখন মনে হয় একটা পিকনিক চলছে, মানে আমরা এটা ইমাজিন করতে পারবো না, অনেক সময় বিলিভেবল মনে হবে না, but those who have seen it, it is like there is a book called Carnival of Science by Shiv Vishan, eminent sociologist Shiv Vishan. He has written a book. He said it's a gluttony, it's a festival of food for the jungle animals. সবাই যাচ্ছে আর খাচ্ছে, মানে অনেকে খেতে খেতে মরে যাচ্ছে তবুও খাচ্ছে, মানে ছাড়বে না এরকম। This is a kind of festival, and rats are eating. And the most important part is, এটা আমরা বিশ্বাস করা যায় না, but
is that এই ফ্রুটটা যারা খাচ্ছে যে অ্যানিমেল গুলো, they are becoming very healthy immediately and they produce their next generation very very quickly. মানে আমি একটা উদাহরণ দিই, যে র্যাট ইঁদুর যারা জেনারেলি জন্মের 1 বছর বাদে they are become reproductive, able to reproduce, they start producing when 1 month of their age. 1 মাসের একটা ইঁদুরের বাচ্চা আবার নতুন প্রজন্মের জন্ম দিয়ে দিচ্ছে। This is something to do with the fruit. Not only that, জঙ্গল চিকেনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, জঙ্গল পিগের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, সবাই খাচ্ছে আর নতুন প্রজন্মের জন্ম দিচ্ছে। That is why it is a festival. Now, festival, then what happens? How human beings are affected. জঙ্গলে যখন খেতে খেতে ফ্রুট একসময় শেষ হয়ে যায়, all the fruits are exhausted, and then this huge population, mostly of rats, that become by that time they grow into millions, tiny millions, and they are hungry and there is no food, so they come out of the jungle and come towards human habitat. And human habitat, মানুষরা যেখানে তাদের ক্ষেতের যে ফুডগুলো আছে, যেগুলো হারভেস্টিং ইয়ে আছে, ধান হোক, শাক সবজি হোক, ওখানে অ্যাটাক করছে, সেগুলো খেয়ে ফেলে and then ওটাও যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, now they are enter into human houses. মানে গ্রামে যেগুলো টাইপের আদিবাসীদের বাড়ি থাকে, সেখানে কিছু কিছু ধান কিছু জমানো থাকে ফর নেক্সট ইয়ার, সেগুলো খেয়ে ফেলে ফলে হিউম্যান বিং এফেক্টেড হচ্ছে, বিকজ এদের হিউম্যান বিংরা আদিবাসীরা খুব বেশি প্রডিউস করে না, যা প্রডিউস করে তাও যদি ইঁদুর খেয়ে নেয়, so there is no food left. As a result, what happens? Both the rats as well as human beings, there is a food shortage, and both rats are also dying of starvation, human beings are also dying of starvation, and that is why it's a rat famine. So, this is a phenomenon which we do not know much about it. এখন earliest এটা রেকর্ড, যেহেতু এটা every 100 years এ হচ্ছে অথবা every 50 years এ হচ্ছে, বলা যায় এই এরিয়াতে বলা হয় যে if one person cannot see two famine in their life, two babu flowering, they see one. কারণ একটা 50 বছরের বলে তো আরেকটা 50 তারপরে তো দুজন কেউ বেঁচে থাকে না। তো it's a very rare or one of individual have seen two rat famines or two babu flowering. ফলে এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে, মানে বিজ্ঞানী যারা, তাদের মধ্যে খুব একটা ছিল না। The earliest record that we get about this phenomenon of babu flowering was 7th century. In Japan, a particular species of bamboo started flowering, and one of the Japanese plantologists, or botanists as you call them, whose name was Dai Kaichi, who started investigating into the phenomenon, and he gave in his book called Manual of Bamboo, he wrote about this phenomenon for the first time. And after that also, especially during the British period, this phenomenon was studied. In fact, the first scientific study started as late as 1969. মানে তার আগে এই phenomenon সম্বন্ধে কেউ জানতই না। But this phenomenon has sparked of many political movements. একটা দুটোর কথা আমি বলছি। As I said, this is very Bengal plateau-তে বাঁশ খুব কমন। এদিকে যে একটা বাঁশের একটা বলা হয় মুলি বাঁশ, বলে একটা বাঁশ বলা হয়, সেই মুলি বাঁশের দিস ইজ ভেরি কমন। তো ওইদিকে স্পেশালি অনেকে এটা জানে, কিন্তু যেহেতু এটা এক্সপ্লেইন না, এটা ভাবে এটা নেচারের একটা ফ্রিক অ্যাক্টিভিটি।
they do not know. So there is no enquiry about it. In the British, Bengal ঢুকেছে 1765 তারপর they have come across into contact with some tribal communities who are living in the border, like the Lushais, now they are known as Mizos, the Nagas, Arorajilis, and some Burmese tribes. In the 1860s, the British were trying to annex them, and the tribals were resisting. There was a violent confrontation between the tribes and the British. The British were trying to annex their land, but they are not successful in conquering those land. Because tribal British something they often harassed by raiding and all that in Bengal government. So Bengal government tried to conquer them and bring them within Bengal so that they don't harass them, their subjects. But they are not able to do it. In 1861, first noticed that some of the tribals were themselves coming and surrendering. And কিছু tribals are jungle আদিবাসীরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে they are surrendering to the British. They are surrendering their guns, their machines, and their thing, and they are saying, give us food or give us work. Why? They said there is no food in the hills, so we have come down. And ওইটা সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা some of the Lushai tribes, some of the Burmese tribes, some of the Naga tribes কে মানে ওদের সারেন্ডারের সুযোগ দিয়ে ওদেরকে conquer করে নিচ্ছে, their land was annexed. So this phenomenon has spark of political activities. The most important political event that took place, tribesরা কিন্তু জানে, they could predict that এবার আর কদিন পরে 50 বছর হয়ে যাচ্ছে, bamboos will start flowering, rat population will grow, and the famine will happen. So they start preparing. So after independence, in the 1960s, there were signs that bamboo was flowering. And তখন মিজোরাম বলে যে এটা এখন আছে সেটা আসামের ভেতরে ছিল, they had ট্রাইবেলের একটা অটোনমাস কাউন্সিল ছিল, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বলা হয়. From district council, they wrote to the Assam government that we need এরকম একটা ফ্যামিন আসছে, ব্যাম্বু ফ্লাওয়ার হবে, তার থেকে রেড হবে, তার থেকে ফ্যামিন হবে, ওই দুর্ভিক্ষ এড়াতে যাতে লোক মারা না যায়। কারণ প্রত্যেকবার যখন আছে অন্তত 10-15 হাজার লোক মারা যায়। এবং ট্রাইবেল, আমি যে ট্রাইবেল কথা মিজোরাম, 1947 তাদের পপুলেশন ছিল লেস দেন 1 লাখ। তো এর 1 লাখ পপুলেশন যদি প্রত্যেক ফ্যামিলি যদি 10,000-15,000 করে মারা যায়, then understand population was dwindling. So what they wrote that it is happening, এবং আমাদেরকে যদি 1.5 lakh rupees দেওয়া, তাহলে we try to store food so that there is no famine and there is no death from starvation. Assam government তখন এটাকে রিজেক্ট করে দিচ্ছে যে এরকম আবার হয় না, দিস ইজ এ ট্রাইবাল অন্ধবিশ্বাস যে বাঘ থেকে ফুল হবে এবং ফুল থেকে ফল হবে, তার থেকে ইঁদুর বাড়বে, ইঁদুর থেকে মানে এরকম হয় না, এটা ট্রাইবাল বিলিভ, সো দে ডিসমিস দ্য রিকোয়েস্ট। এন্ড অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাপেন্ড and almost 15,000 people died. And যখন 15,000 people have died, তো মিজোদের মধ্যে একটা হয়ে গেছে যে আমরা যখন ব্রিটিশদের আন্ডারে ছিলাম, ব্রিটিশরা যখনই এরকম হতো, they used to provide us relief, আগে থেকে ফুড জমা করে রাখতো, আমাদেরকে মাইগ্রেট করতে, কিন্তু ইন্ডিয়াতে এসে আমাদের কোনো লাভ হলো না, আমাদের লোক মারা গেল, আমরা চাইলাম কিন্তু আমাদেরকে কিছু দেওয়া হলো না। So there was a grievance developing in their mind, common anti-government sentiment. Immediately after, নিজেদের মধ্যে একটা অর্গানাইজেশন হয়েছিল, মিজো ন্যাশনাল ফ্যামিলি ফ্রন্ট, টু কাউন্টার দ্য ফ্যামিলি। সেই ফ্রন্টটাকে কনভার্ট করা হলো ইন্টু এ পলিটিক্যাল পার্টি কল্ড মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, হুইচ revolted against India and declared independence on 1st March 1966. The independence from India. And that
the Indian government then declared it an insurgency and sent army. There's insurgencies from 1966 with war till 1986 and 86 government এবং MNF এর মধ্যে those I'm sure you know about it. একটা agreement হয়, MNF surrender. Now what I'm saying, this bamboo flower and red famine is part of an insurgency. And in 1930s there was another very big uprising in the Naga areas of Manipur, which is known as the revolt of a female leader whose name was Gaidilu. Her name is popular as Rani Gaidilu. Rani was the title given by Nehru to them. Third was just about 18-year-old, 19-year-old. She revolted because that is the time tribals were dying of starvation because of the same thing. And they felt the British did not help, so they wanted to get out of the British rule. So that is the uprising. It is called Ziliangong uprising that started. So what I'm saying, this phenomenon is not just an ecological phenomenon, not just a natural disaster. It also sparked of a number of political movement. In fact, because most of the Chin Hill area, that is Mizoram and other parts of India, British India, ঢুকেছে because of this. If this event had not occurred, bamboo flowering in that period, the British would have continued the fight against the British, and they would not have been able to. The British would not have been able to intervene within the Indian Empire. So they are there because of this phenomenon. They broke out into a revolt because of this phenomenon. This phenomenon occurred again in 2007. In Mizoram, there is two particular variety species of bamboos. আমি মিজোদের ভাষায় বলি ওটা একটাকে বলে মওতা আর একটাকে বলে ঠিংটা ব্যাম্বু স্পিসিস। ওটার একটা সাইন্টিফিক নাম আছে, আমি ওখানে দেখাবো। মওতা থেকে যে ফ্যামিলিটা হয় সেটাকে মওতা বলা হয়, এবং যেটাকে ঠিংটাং থেকে যেটা হয় সেটাকে ঠিংটাং বলা হয়। তো মওতা হয়ে গেছে, ঠিংটাং হয়ে গেছে 2007-এ। এখন 2031-এ another famine is being anticipated 2031 and already ওই এরিয়াতে একটা যে এরিয়াতে এই ব্যাম্বুটা আছে সেখানে already bamboos have started flowering, and very soon there will be fruits and red population will increase. Of course, now it's independent India. Government of India knows about it. They will send rehabilitation packages and money will be given so that it will not have that kind of effect that the effect it had. So what I'm saying, that this is a very, very important ecological crisis and natural disaster of a different kind. We know of a natural disaster like flood, forest fire, earthquake, all these. This is also a natural calamity, and it is of a different nature and about which we do not know much. Now, there is research on that medieval India, British India, দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বড় বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছে, অথচ সেই সময় দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ there was a good harvest, there was huge production of food crops, but yet there was a famine. So now they are inquiring, perhaps this was the reason. ওই সময় হয়তো ওই যে ভ্যারাইটি অফ ব্যাম্বু ওই এরিয়াতে সেই ভ্যারাইটি পকেটে ফ্লাওয়ার হয়েছে, র্যাট ফেমিন ফলে বিজুরা সব খেয়ে নিচ্ছে, এর ফলে হয়তো আদারওয়াইজ হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন those famines in that period? I'll stop here. I'll say 2007 যে দুর্ভিক্ষটা হয়েছিল, মানে তার আগে তো 2007 আমি ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পেরেছি, বাকি তার আগেগুলো রেকর্ডে এসে ইন্ডিয়াতে রেকর্ডে যেটা আমি বললাম 1861 ফার্স্ট রেকর্ডে হয়েছিল ব্রিটিশে, তারপর 1881, তারপর 1911, তারপর 1931, তারপর 2007, and then now 2031 we're going to have. So these are recorded from British, but before that যেগুলো হয়েছিল সেগুলো তো আমাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই, এটা অরেল হিস্ট্রিতে আছে।
ট্রাইবাল আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে এটা নিয়ে ডিসকাস করে এবং জানে। তো 2017-এ এগুলো আমরা ছবি তুলতে পেরেছি, সেই ছবিটা দেখাতে, তাহলে it will be able to understand what is the phenomenon to some extent. হ্যাঁ, this is some information. Photograph next. হ্যাঁ, একটু পরে দিন না, কেউ পড়তে চায়। হ্যাঁ, নেক্সট। হ্যাঁ, এটা কোন বার কত বছরের গ্যাপে ফ্লাওয়ারিং হয়, that information. These are the botanical name of these species. হ্যাঁ, next. এটা হলো ওই একটা রিসার্চ যে দেওয়ার ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যে এই যে ব্যাম্বুর যে ফ্রুটটা হয় তার মধ্যে এমন কি আছে যাতে ফার্টিলিটি বেড়ে যায়। It works as a aphrodisiac as well as এমন সময় দেখা গেছে ওই সময় যে গরু বা এগুলো যেগুলো দুধ দেয় না বা বাচ্চা হচ্ছে না ওগুলোকে ফল খাওয়ানোর পরে গুড রেজাল্ট ওয়াজ দেয়ার। কিন্তু ওই রিসার্চ করে এইটা বেরিয়েছে যে কি আছে ওই কম্পোজিশনটা কি in that. Next. These are the bamboo flowers. Flower কেমন হয়? There are three types of bamboo, three botanical categories of bamboo fruits. These are the three types: Caryopsis, Glans, and Bacca. These are the three categories of fruits. হ্যাঁ, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে যে এরিয়াতে এটা খুব বেশি হয় এই ফেনোমেননটা, সেটাকে র্যাটের যে অনেকগুলো স্পিসিস থাকে, তো কোন স্পিসিস গুলো ওখানে বেশি আছে যেগুলো এভাবে মাল্টিপ্লাই করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, these are records of bamboo farming. Again, flower bamboo থেকে যে flowers টা হয় দেখতে কেমন হয়। Then next, these are the fruits. bamboo থেকে যেটা অনেকটা পিয়ার শেপ, গ্রিন হয়, খেতে অনেকটা শসার মতো, tasteless basically, just watery and tasteless. এই 2007-এ যখন হয়েছিল তাতে কিছু বিদেশি ঢুকে ধরে খাঁচার ভেতরে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটা। মানে this is what the rats do to the country farm, যেখানে শাক সবজি ফলানো হয় সেখানে, মানে এটা শুধু খায় না, উড়ে ফেলে যে গল্প করে ভেতর থেকে তার শেকড়টাও খেয়ে ফেলে। এই যে গাছে রাত্রে এগুলো তোলা হয়েছে, রাত্রে গাছের মধ্যে দুটো বুটটা বা এগুলো সব ইঁদুররা খেয়ে ফেলে, বাকিটা নিচে ফেলে দেয় এবং গাছের স্ট্যান্ড গুলোকে কামড়ে ভেঙে দেয়। Another fruit, cucumber, যেটাকে the sugar cane, ये bananas, এবং গাছ। এটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের যে একটা ভলান্টিয়ার পৌঁছিল যারা ইঁদুরকে যাতে খেতের মধ্যে না ঢোকে ওখানে ওদের ক্যাপ বানিয়ে ওরা পাহারা দিচ্ছে। এই যে রাত্রে দেখছে টর্চ জ্বালিয়ে, বেশিরভাগ রাত্রেই অ্যাটাকটা হয়।
এইভাবে মানে একটা ফ্যান্সিং করে দেয় যাতে এগুলো না ঢোকে। কিন্তু একটা রিপোর্ট আছে 1977 যখন হয়েছিল, তখন তো আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স তখন একটা রিপোর্ট আছে, ওখানকার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন ডক্টর বরটা বলে একজন অশোকের মতো। উনি রিপোর্ট দিলেন যে যখন এটা হচ্ছে 77-এ, তখন এমনভাবে করা হোক যে ক্ষেত আছে, ক্ষেতের পাশে ডিপ একটা নালার মতো যদি করে দেয়, তাহলে ইঁদুররা এসে নালায় পড়ে যাবে, খেতে উঠতে পারবে না। তো দেখা গেল উনি ওনার রিপোর্টে, ওনার বই আছে, একটা বইয়ের মধ্যে লিখে গেছে, লিখেছি যে ইঁদুররা এসছে, এসে পড়ে যাচ্ছে নালা, পড়তে পড়তে লক্ষ আসছে, তো পড়তে নালাটা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, ভর্তি হতে তারপরে ইঁদুরগুলো ওই মরা ইঁদুরদের উপর দিয়ে গিয়ে খেতে চলে যাচ্ছে। মানে দে আর সো হাংরি এন্ড সো ডেসপারেট যে খেতে যেতেই হবে, এরা পড়ে যাচ্ছে, উঠছে না। তারপর বললো যে উনি লিখেছেন যেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, যেটা একটা যেন একটা ব্ল্যাক কার্পেট হয়ে গেছে, এত ইঁদুররা একসঙ্গে আসছে লক্ষ যে একটা ব্ল্যাক কার্পেটের মতো দেখা যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ এন আই উইটনেস এটা। তো এখানে ফেন্সিং দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেই ফেন্সিং কিছু আটকাবে না। এগুলো বিষ ইউজ করা হয় এগুলোকে মারার জন্য, কিন্তু বিষগুলো ইউজলেস ইন দ্য সেন্স কত লক্ষ বিষ থাকলে আর কতজনকে মারা যাবে। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট 2007-এ বলেছিল যে ভিলেজারকে যে তোমরা ইঁদুর মারতে শুরু করো। মানে আসলে আগে এই যে যাদের আদিবাসীর কথা বলছে, ওরা ইঁদুর খেত, কিন্তু তখন এত বেশি ইঁদুর মানে পাওয়া যাচ্ছে, আর খাওয়া মানে খেয়ে একটা ডিমিনিশিং ইউটিলিটি হয়ে যাচ্ছে, আর খেতে ইচ্ছে করছে না আর কি। তখন বলা হলো যে তোমরা ইঁদুর মারো, এবং যদি মেরে তার লেগসটা আমাদেরকে দেখাতে পারো, উইল পে 1 রুপিস পার টেল। সেই টেলগুলো জমানো হচ্ছে, জমানোর পরে এগুলো জ্বালানো হচ্ছে, মানে এইভাবে লক্ষ লক্ষ টেল জ্বালানো হচ্ছে। দ্যাট গিভস দ্য সোর্স টু দ্য পিপল টু আর্ন সাম মানি অলসো। ওই সময় দেখা যায় যখন ব্যাম্বু ফ্লাওয়ারিং হয়, তখন কিছু ইনসেক্টের, ইঁদুরের সঙ্গে কিছু ইনসেক্টও আসে, ওইটাকে থাঙাং বলা হয়। সেই ইনসেক্ট আবার গাছপালা যা আছে স্পেশালি ওইগুলোকে খেয়ে শেষ করে দেয়, শুধু ইঁদুর না, ইনসেক্ট গুলো অ্যাটাক করে। তো ওই ইনসেক্ট গুলোকে ফলো করলাম। সেই এই যে শুয়োপোকা গুলো, ওইগুলো অফ দ্য সেম। এই যেগুলো কিভাবে শেষ করে দেয় পুরো, মানে একরের পর একর ক্ষেত কিভাবে ইঁদুররা শেষ করে দিয়ে দিচ্ছে সেটা। এটা একটা ডিসকাশন চলছে, গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল ফার্মারদেরকে বলেছে কিভাবে ইঁদুর থেকে নিজেদের ক্ষেতকে বাঁচাতে হবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।